You can forget about whatever else is going on in your life, anything outside of these four walls, and just immerse yourself in this service. We're told that when we pray, we have to kivein at our hearts. We have to direct our hearts. We have so much going on at all times. We have so many alarms set. By the way, if your phone is off, just make sure it's turned to silent. Hopefully it's off, or else you're going to get in trouble. And just kivein at libo. Just kivein at your heart. Direct your heart. Concentrate. Take this opportunity to have a sound bath, if you will. I know it's not the greatest phrase. So have an immersive experience, I'll just say. And let go of everything else outside this room as we enter into Shacharit, as we enter into the morning prayers. For the next couple hours, just be here with us. We continue on page 147. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב לנו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, רומם, להדר, לברך, לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול וגדול שמיים וארץ כי לך נהיה אדוני לאבותינו שיר ושפחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות והודות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוכה בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבם מבורך לעלם לעלמי עלמיה יתמרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו לאלה מן כה בחטא ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ויאמרו אמן. Please rise as we turn to page 149 for the formal call to prayer, the Baruch Hu. Yalla la la yalla la 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 yalla la la yalla la la yalla la la yalla la 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 baruch hu et Adonai hamevorach baruch Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed
ya la la la, ya la 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 la, ya 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 la la la. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yotzer or uvorei choshech Osei shalom uvorei et hakol Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la la la, ya la la la. You may be seated. We continue on 150. Hakol yoducha v'hakol yeshabechucha v'hakol אין כיכך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס ביתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך ואין דומה לך מושיענו מושיענו לתחיית המתים אל אדון כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו זכות ומישור לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים ירות שברוך להם זיווים ובכבוד נותנים לשמות כל הלבנה שבח נותנים לו כל שבע מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיות הקודש לאל אשר שבת מכל המעשים. דברך מושיענו על שבח מעשה ידיך ועל מאורי אור שעשית יפארו חסלה. 153 דברך צורנו מגנו וגואלנו עד מלכנו וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה בשירה ובזמרה ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש יוצרם בנחת רוח בשפה ברורה ובנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו באופנים וחיות הקודש
ברעש גדול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני, מי מקומו לאל. ברוך נמות ייתן, ולברכי וכמה זמירות, יום ערב. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. Page 154. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבינו מלכנו בעבור אבותינו, שבטחו בך אבינו מלכנו. ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו למדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו. ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והארנו בתורתך, ודבק לבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. We gather our tzitziot. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך
היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Page 156. והיה אם שמוע תשמעו ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן וקבוע ועד אמת לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. מלכותו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו ומצילנו מעולם שמך. אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם, מגנו בשביל לבניהם בכל דור ודור. מצרים קודם. תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך, משה ובני ישראל, לך אנו שירה, בשמחה רבה, בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף
תפלה, שיר החדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופני קדומך, פרודה בישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה. We begin the Amidah all together on page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avuteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה, רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיי ביתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאיך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוכו הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. מנסים לאומת סרפים, מנסים לאומת סרפים, מנסים לאומת סרף, לאומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. אוי אוי אוי, מתי תמלוך בציון, וקרוב
בימינו וקרוב בימינו לעולם בעת תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים איי 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 ועינינו תראינו תראינו מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני אל הקדוש. Amen. The silent Amidah can be found on page 159 through page 166. On page 163, you'll be prompted to say the Ya'aleh V'Yavo for Rosh Chodesh, and on page 164, you'll be guided to page 430 for Al Hanisim for Hanukkah. 163 Ya'aleh V'Yavo, from 164 jump to 430, and then jump back.
הפורתא ויה הגבורה ויה התשובה ויה המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימים ההם בזמן הזה על הניסים ויעל הפורתן ויעל הגבורות ויעל התשובות ויעל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה בימים ההם בזמן הזה. Nice that you all are finished the Amidah and you're seated. Please rise now as we turn to page 316 for the Hallel. Got to get there. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likaro et ha'halel. Hallelujah, 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 Avdei Adonai. Hallelujah, Shem Adonai. Hallelujah. 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 Hikimi me'afardal me'ashpot yarim evyon ve'shi'im divivim im divivei amon Moshi ve'akeret ha'bayim Em habanim smecha, hallelujah, 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 hallelujah. Bes Yaakov me'amno et B'tzeit Yisrael v'Mitzrayim Beit Yaakov me'amno et Hayeta Yehuda lekodsho Yisrael mamshilotav Hayam ra'av v'yanos Hayaren yisov le'achor B'tzeit Yisrael v'Mitzrayim Beit Yaakov me'amno et B'tzeit Yisrael v'Mitzrayim Beit Yaakov me'amno et Harim rakadu che'elim Givaot kivnei tzam Malecha hayam kitanus hayarden Sobre achor, B'tzeit Yisrael v'Mitzrayim, Beit Yaakov me'amno et B'tzeit Yisrael v'Mitzrayim, Beit Yaakov me'amno et Harim tirkedu che'elim, Givaot kivnei tzam, Milifnei Adon chuli
הארץ ולבני אלוהיה בצאת ישראל ממצרים בצאת ישראל ממצרים וגם לעת אוכי הצור הגמיים חלמיש למין יומיים האוכי הצור הגמיים חלמיש למין יומיים בצאת ישראל בס יעקב בים לועד בצאת ישראל ממצרים בס יעקב בים לועז אוזניים להם ולא ישמעו. We're on the bottom of the first paragraph on page 317. ישראל בטח באדוני עזרא ומגינם ישראל בטח באדוני עזרא ומגינם ישראל 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 בטח באדוני ישראל 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 עזרא ומגינם אי בית אהרון בחום אדוני עזרא ומגינם יהי אדוני בחום אדוני עזרא ומגינם ישראל 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 בטח באדוני ישראל 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 עזרא ומגינם אדוני זכרנו יברך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרון יברך יראה אדוני הקטנים עם הגדולים יוסף אדוני עליכם עליכם ועל בניכם ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים בארץ השמיים שמיים לאדוני והארץ נתן לי כאדם לא המתים יהללויה ולא כל יורדי אומה ואנחנו נברך יה ואתה ביד עולם ואתה ביד עולם הללויה אהבתי כי ישמע אדוני את קולי תחנוני. We're on page 318. Page 318. את הלך לפני אדוני בארצות החיים האמנתי כי אדבר אני עניתי מאוד אני אמרתי בחופזי כה אדם גוזר משיב לאדוני כל טוב נדרי לאדוני השלם נגדנה לכל עמו בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים הללויה. We're on the top of page 319. הללויה את אדוני כל
ישראל כי לעולם חסדו יום מרנה ישראל כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו ויאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו ויאמרו נא בית אהרון כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו יאמרו נא ירא אדוני כי לעולם חסדו יאמרו נא ירא אדוני כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו מן המצע קראתי יען אני ברך יה אדוני אלוהים פיתחו לי שערי צדק אבובם אודיה אבובם אודיה אבובם אודיה אבובם אודיה זה השעה צדיקים יבואו בו, צדיקים יבואו בו, צדיקים יבואו בו, צדיקים יבואו בו. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה עודך כי עניתני ותהי לי לישועה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה מן אדוני הייתה זאת היא נפלט בעינינו בית אדוני הייתה זאת היא נפלט בעינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו אנא אדוני הושיע נא אנא אדוני הושיע נא אנא אדוני הושיע נא אנא
Hoshiana, Ana Adonai, Hatzlichana, Ana Adonai, Hatzlichana, Ana Adonai, Hatzlichana, Ana Adonai, Hatzlichana. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem b'beit Adonai. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem b'beit Adonai. El Adonai v'ya'elanu, Yisru chag v'avoti makarnot hamizbeach. El Adonai v'ya'elanu, Yisru chag v'avoti makarnot hamizbeach. Eli ata ve'odeka, Elohai arom v'meka. Eli ata ve'odeka, Elohai arom v'meka. Odu l'Adonai kitov, ki le'olam chasdov. Odu l'Adonai kitov, ki le'olam chasdov. Hallelujah, 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 hallelujah. Ki lecha tov lehodot, uleshimcha noel lizamer, ki me'olam ve'ad olam. Ay, 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 ata el. Hallelujah. 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 Baruch atah Adonai, melech mehulah, batishbacho. Amen. You may be seated. We're on page 321 for the Kaddish Shalem. Yikra v'yikra shemei rabah. Amen. V'yamat yivrach kirutei v'yamlech malchutei v'chayechonu v'mechonu v'chayechol beit Yisrael b'agalal v'zman kari v'yimeru amen. Yehi shmei rabah mevorach le'alam le'almei omaya Yitbarach v'yistabach v'yitba'av shemam v'yinaseh v'yitadar v'yitalev v'yitala shemei dekudashah B'rechu le'ela minka b'chtav shiratat shpachat v'nechmatat ha'miran v'alma v'yimeru amen Titkabal tzloton v'otahon d'chol beit Yisrael Kodom v'shmaya v'yimeru amen Yehi shlam rabba min shemaya v'chayim eleinu v'kol Yisrael v'yimeru amen Oseh shalom b'imravav Hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. We turn to page 168 for the beginning of the Torah service. If you've been honored with the Ark opening or with carrying one of the many Torahs we have this morning, please come forward at this time. The rest of us remain seated as we turn to page 168 for the Torah service. Do we have... Yep. Ein kamocha va'Elohim Adonai, ve'en kemasecha, malchutecha, malchut kol olamim, umemshaltecha bechol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai yimloch leolam va'ed
Adonai oz le'amo yitain. Adonai yevarech et amo v'shalom. Av harachamim heitiv avirzoncha et Zion. Tivnei chomot Yerushalayim. Tivnei chomot Yerushalayim. Ki vecha levad batachnu. Melech Elam v'nisa Adon Olamim. Please rise as the ark is open. Vayehi bin Soah Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, V'yafutzu oyevecha, V'yanusu misanecha, mipanecha, Ki mitzion tetzei Torah, Ki mitzion tetzei Torah, udevar Adonai mi Yerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, le'amo Yisrael b'kedushato. Let's read together in English on page 169. On the right-hand side of the page, the bottom paragraph, a prayer of gratitude. I thank you, Adonai, for knowing me, for granting me a measure of fullness, a fulfillment of small hopes and many yearnings. Thank you for the gift of this day. May the gratitude in my heart and the sense of fullness that I feel now continue to sustain me, taking root in my soul, even as I continue to dream and pray. It is good to thank you, Adonai, and to sing to your name, transcendent God. Give me strength to see the gift in each new day you grant. We turn to the bottom paragraph on page 170, Be'anarachetz. Be'anarachetz, Velishme Kadisha, Kadisha Yakira, Anna Emar Tushbechan, Be'anarachetz, Be'anarachetz, Velishme Kadisha, Kadisha Yakira, Anna Emar Tushbechan, Yehera Avakodamach, Detivtach libi ve'oraita, V'tashlin mishalin delibi, V'liba dechol amach Yisrael, Letavu lechayin v'lishlam. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonai Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonai Kadosh
Gadlul Adonai tiune romema shemo yachdav lecha Adonai hagedula v'hagevura v'hatiferet v'ha'od ki chov hashamayim uvaretz Ki chov hashamayim uvaretz lecha Adonai hamamlacha v'yamit naseh lechol rosh romimu romimu Adonai Eloheinu v'hishtachavu v'hishtachavu Lehadom raglav kadoshu Romimu Romimu Adonai Eloheinu Vehishtachavu Vehishtachavu Lehar kodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Romimu Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehar kodsho Romimu Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehar kodsho Ki kadosh Adonai Eloheinu Romimu Kadosh Adonai Eloheinu Romimu Romimu Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehar kodsho Romimu Adonai Eloheinu Vehishtachavu Lehar kodsho Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Can you hear okay through this? It's all right? Okay. But y'all find your places. Reminder, if you have not triple-checked your cell phones to make sure that they are just off, please. To not engage, obviously, in texting or any other things. Help create the sacredness of our experience here. You can put away your Siddur, the prayer book. You can take out the Siddur, that smaller red book, and we'll be able to, sorry, the other way. Put away the Siddur, take out the Chumash, the larger red book. You'll be able to follow the Torah reading. I want to welcome Kadima and their partners, Ashutafim Israel. Right? They have a program of partnership, and so we welcome the American students as well as their Israeli counterparts, and I'll be meeting with them after services, and we talk about how Jewish life in America is different than what happens in Israel, and I get to unpack everything you're going to see here and take home and be scarred for life. Right? The changes and the difference between the American Jewish community and what we have to offer, and how for them, many of you from Israel know it's really a shock sometimes to hear a musical instrument during services, to see women come up for an aliyah, to see men and women sitting together sometimes can be a shock for Israeli students, and to understand that here in the United States that there's a vibrant, dynamic Judaism that has kavanah, that has intention, has great respect for Jewish tradition, and yet is different and accepting and open in many ways that they haven't seen. So it's always a wonderful experience. So we welcome the teachers, and Dr. Lorch, who's here as well, new head of school. Nice to have you as well, and all of the teachers, and Antoinette, and everybody. So here's my question today. It's going to tie in, might get into, for those from Israel, about what does it mean to be Jewish in Israel. See if we get that far today. We're a little bit shorter in terms of the time we can discuss. You saw 3 Torah scrolls that came out today. It doesn't happen often,
Right? When else does it happen? Simchat Torah and Shabbat. There's one other possibility, right? Shabbat HaChodesh, right? Shabbat HaChodesh and before Pesach, right? Where you have to take out because for the regular Shabbat and for the special portion of HaChodesh and Rosh Chodesh. So the only times it can happen, so 3 Torah scrolls coming out is quite the celebration. And we had the Hallel service to acknowledge Hanukkah today and Rosh Chodesh as well. So here's my question I want to explore. Throughout the time that Jews have been in America, how did Jews here define success? What did it mean to succeed as Jews? What did it mean? How did Jews say, oh, we're successful here in the United States? What did that mean? Yeah, accepted, but accepted in what way? Give me specifics. They what, sorry? Okay, so in professional fields, that they would be allowed and be accepted there. By the way, it's usually accepted because there were many firms that they weren't accepted into. Hospitals, by the way, medical schools that they would not be accepted. So it's professions and schools, by the way. We don't have to go too far back in history for quota systems, right, in terms of Jews and the numbers that were limited to a particular school. Yes, doctor. So, to acknowledge that they were Jewish, not to have to hide, and by the way, changing names and other things, by the way, that's very often why Jews change their name, of course. Some were by accident, by the way, at Ellis Island and didn't know what was happening, but others quite intentionally changed their names in order to be able to fit in and to have the opportunities of acceptance that a Jewish name would not provide them. What else, how else did American Jews define success? Okay, so being elected to political positions, which is interesting because you have, even here early on, a Jewish mayor, I think, even though there weren't lots of Jews in particular. So the acceptance, if you will, by others that we could be political leaders in many ways. Well, how else? Yes, Fuman. So it's interesting, the movie industry, right, by the way, was not seen as such a great, by the way, that's how Jews begin. Right? They go into fields that no one else will go into. Right? That's how they end up going into fields. Family law, I heard someone explain to me why there's so many Jewish lawyers who are in family law is because most firms, serious firms in law, never considered it beneath them to engage in those types of cases. And so it became a specialty amongst Jewish lawyers to be able to deal with them. It's fascinating to hear the history of how some Jewish people become involved in terms of certain aspects of professions. Yes? So the clothing industry, which means, right, the shmata business, right, which Jews were involved with, by the way, as seamstresses and tailors in the old country, and then brought it here. Now, by the way, yes, go ahead. So being accepted in public schools. So by the way, public schools were always, they tended to be accepting, although by the way, great anti-Semitism in them. But that was, by the way, the training ground to become American. And that experience was very important. What else in terms of success? How else? Yes? Food. Oh, so that's interesting. So kosher style and deli, so you can see that there is some influence of culture. That is interesting. Good, yes? Their own land. So Israel, so you talk about Israel. No, so coming to America. Oh, so being able to own land. So by the way, in Europe, so to understand a little bit, right, emancipation is granted to the French Jews first, 1789, approximately. And we're going to get to this a little bit. Napoleon, who convenes the Sanhedrin, and they present them with questions, and depending if they can answer them appropriately, that means they're ready to be part of French society. Then they get full rights, including owning of land, and in other places it starts to spread eastward, if you will, towards Russia.
emancipation isn't seen, by the way, as taking place in Russia till the early 1900s, by the way. It really takes 140 years or so until what we call freedom of people to worship, but being able to own land and here as well. Good. What else? Yes? So the stories of Jews, right, in being portrayed on TV, and not as Shylocks, right? Not as negative portrayals, but as positive ones. We're going to get to that in a moment, maybe. Yes? Yes, go ahead. So getting a place in the New World. So let me ask this. What was the motivation of Jews to come to the New World? Was it for religious freedom? No. Not religious freedom. Not more than survival. Later on, survival becomes, but what did they come for? Economic success. Industrial evolution. When are the majority of Jews, first Jews that are coming here? By the way, they're here right in the 1600s. They come late as the first group of Jews. They get them here more in 1700s. Sephardic Jews, by and large, by the way, who were very, by the way, cultured, and it was important, and they held themselves very esteemed, but they were still others, if you will. They were allowed to be integrated in some ways, but they were still the other. But it's really the German Jews who are coming in the early, mid-1800s who came here for success. And they turned the schmata business into, right, the big clothing stores, into general stores. There is great economic success. For Jews coming to America, economic success was really important. How they would go into business. There are other areas as well. And by the way, ultimately, so the question is, have Jews been successful in America? Yeah? Depends how you measure it. So, is intermarriage success? Is intermarriage success? So, by the way, by the Jewish people coming here, it was. Right? Most of the Jews coming here just wanted to assimilate. They wanted to, right, to forget a lot of what their Jewishness was about. Many of them did want to keep connected Jewishly when they're here, right, Dr. Large, right? They want to stay connected, but they weren't coming here to be Jewish, were they? Right? No one was saying, oh my God, the great country of America, go there to be Jewish. In fact, it was the opposite. You know, they wouldn't let Orthodox rabbis come here in general. Right? It was, what was that movie? Right, Frisco Kid. I knew if it was a movie you would know that. Frisco Kid, right? Who are you going to send out in terms of to be a rabbi in the New World? The one who knew the least and the troublemaker. That's the one you're going to send out because they deserve him. Right? That was what the New World was about. It was about the sense of success, and you can argue, by the way, and we who want to hold on to Jewish community wouldn't argue this as success. It would be the opposite. But when Jews can marry into families like the Clintons, right, into the Gores, into the Trumps, I'm going to give both sides of the political spectrum, right, that you have the ultimate success. But we would argue what happens. Rabbi Shneur Zalman of Liadi from the Rebbe, one of them from the time of Russia, late 1800s, was asked about emancipation. 1800s, early 1900s, somewhere in there. He says, he's asked about emancipation, and he says, it'll be good for the Jews, but bad for Judaism. Isn't that interesting? Be good for individual Jews, but not for the religion of the people, or not for the extended case of what it means to be Jewish. I want to tie this into our portion. I want you to think about Joseph now. I want you to think about the success of Joseph in Egypt and what that meant in terms of his survival. If you want to look at those pages, page 259, I think that's when they're coming down. And what does it mean when he meets his brothers and that first interaction? So page 259, you can read a little bit. In the meantime, we're going to begin the Aliyot, page 265. It'll be a little bit later the Torah reading begins. In verse 16, page 265, verse 16.
יעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר Amen. התור, הבו גודל אלוהינו, תנו כבוד לתורה. עמוד, ישרתם ועמים. יצחק ורחמים. שרית בת רבי ראשונים, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. אתם עליכם, חיים כולכם היום. אתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בהרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vayar Yosef itam et Binyamin, Vayomer le'asher al beito, Chavei et hanashim habayita, Utvoach tevach hachachen, Ki iti yochlu hanashim batzahorayim, Vayas ha'ish ka'asher amar Yosef, Vayaveh ha'ish et hanashim beita Yosef, Vayiru hanashim ki hovu beit Yosef vayomeru al davar hakesev hashav am techotenu batchila anachnu movayim lehitgalel aleinu lehitnafel aleinu velakachat otanu la'abadim be'et chamorenu. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, והי עולם נאתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So Joseph's brothers find him. They come to him, and they don't recognize him, according to what we read. Why don't they recognize him? It's been a long time. So he's much older. But by the way, how old, right? How many years has passed? About 20 years or so. So from 17, right, to 37, yeah, it could change. But what's the impression you get here why he doesn't recognize him? Right, he's in Egypt. He's dressed like an Egyptian. By the way, it's like me at Ralph's when I'm just wearing a baseball cap, right? Congress don't recognize me, right? If I have glasses, forget it, right? It's out of context. But clearly, how has he become Egyptian, by the way? In what ways? Raise your hand and share. What are some of them? Tori. So he seems to be uncharacteristic, not like a typical Hebrew. Good, Bill? Takes a different, he's given an Egyptian name, right? Good. What else? Yes? Clean shaven, so he looks different, yes? What did I miss? An important part. You're going back to America. I'm not going to go back to America for a moment if we can. All right? I apologize. I want to go back to Joseph, but I want you to share with me at Kiddush what I missed. Okay, yes. There's another hand here. Yes. Right, he speaks Egyptian. By the way, he has an Egyptian wife. Right? Not only just a wife, but he's got, right, the daughter of a priest, if you will, Fumani. So, right, so they don't know he's alive, right? They go back with the blood-stained coat of many colors. They say he's dead. They know he's not dead yet, but who knows what happened to him? Okay? Yes, Jerry. Right, that he just, how can it be? Now, by the way, did you read here? What does he hearken back to at that moment that he sees his brothers? By the way, he recognizes them, which is interesting. They've aged as well, but who knows, maybe in context of seeing them all together. But what does he recall now at this moment? That them bowing down? The dream. So why does it mention the dream here? What's the context of that?
Why is it Paul? So it starts it all off, the hatred, but what else? Why do you think he's holding on to this moment of the dream? And how does he understand dreams differently now than he did maybe a long time from before? Where do dreams come from? God. And remember, he saw before that they were bowing down, right? And they said to him, do you think we're going to bow down to you? But what happens in that moment? What do you think he realizes? Bill. That he's part of a divine plan. He's part of a divine plan. Paul. It's a big surge of power as well. And so this idea, by the way, and it's complicated because, by the way, is his assimilation part of the divine plan? Yes? So rabbinic tradition says, right, we kept our names, we kept our language. By the way, what does he name his children? Menashe and Ephraim. And what does the text tell us it means? It's a big stretch, right? I forget who I am. Right? I reject and forget who I am. You think he wanted to remain a Hebrew his whole life? We don't know. But it's interesting that Joseph, right, becomes the double portion of the two tribes, Ephraim and Manasseh, and we end up blessing boys with that name. One of the reasons given why we bless boys by that name is that although they were in Egypt, they still kept their Jewishness. That somehow they kept the Jewish identity, which is really amazing. So I want to point out here the Jewish image of what it means to live in diaspora. When you live outside Israel, and Jerry, we talked about this, the great barometer of success is when you can fit in and be successful. Right? Isn't that the great barometer of success? Right? And by the way, what is the natural end of, right, sociological integration is? Assimilation. To not assimilate is unnatural. So the question it's interesting in North America now is, as we have been for a while, what does it mean to be Jewish outside of Israel? And how do you hold on to it? And how are you successful? And how do you not live in a shtetl? And how do you be part of a country but not become absorbed into that country? And how do you hold on? And by the way, for Israel, I want to argue it's the same thing. What does it mean to be Jewish in Israel? By the way, Israelis by and large can't answer that question. Right? Morot? What does it mean to be Jewish in Israel? Don't have to justify anything. Right. But what does it mean to live Jewishly? Right, so we can do Shabbat here. But many Israelis don't do Shabbat. But by the way, they'll greet each other Shabbat Shalom. It's part of a culture. Right? And by the way, the idea, what does it mean? Now, why was it the Zionist dream? Some of them wanted to create a religious society. Others just wanted to be forgotten and to fit in with the rest of the world. One of the famous quotes is, Israel will be successful when you have, I'm trying to figure out how to make this PG correct, ladies of the night and their employers, all right? When Israel has ladies of the night and their employers just like everybody else. Why? Because maybe everybody will stop hating the Jews then. Isn't that fascinating? This idea that if you fit in, we can stop anti-Semitism, which doesn't happen, we know. It's not right, in Israel was taking place as well, anti-Semitism, anti-Zionism, that get mixed in together. And ultimately what happens is, the beginning of Shemot, we're going to get to in a couple weeks, Vayakam melech hadash v'lo yada et Yosef. A new king came and forgot everything that Joseph had contributed. And that's when the Israelites were enslaved. The idea of what does it mean to hold on to your identity, but yet to be part of the greatest challenges around. And in America, for those in Israel who are here, how do we hold on to our tradition? By a sense of being able to adapt and change, but not let it go, and to be able to figure out to what degree we hold on to that Jewishness
in a new place that makes us feel right part of the country, and yet at the same time, we can keep perpetuating Judaism. I know there's lots of things, and I hope you're at your tables here to continue that, but we're going to continue with the Torah reading with the third Aliyah. Third? Second Aliyah. Holy moly. Just the second Aliyah. From Kadima students, those of you who are comfortable and would like to come up, whether you're an American student or an Israeli student, if you'd like to come up. If you don't know the bracha even, that's fine. They'll help you through it. Page 265, verse 19. Right there by Yigashu. Okay. Yamdu Shlim. Somebody, they got to tell us there. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף, וידברו עליו פתח הבית, ויאמרו בי אדוני, ירדנו בתחילה לשבור אוכל, ויהי כיוונו אל המלון, ונפתחה את אמתחותינו, והנה כסף איש בפי אמתחתו, כספנו במשקלו, ונשב אותו בידינו. בכסף אחר הורדנו בידינו לשבור אוכל, לא ידענו מי שם כספנו באמתחותינו. ויאמר שלום לכם, אל תיראו, אלוהיכם ואלוהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם, כספכם בא אלי, ויבא אלוהים את שמעון. ויבא האיש את האנשים בית יוסף, וייתן מים, וירחצו רגליהם, וייתן מספוא לחמוריהם, ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהריים, כי שמעו, כי שם יאכלו לכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Move the Kadima class over. There's the third Aliyah, page 266, verse 26. And just as an addendum to what I said, it's not just, by the way, in America that there's adaptation. Throughout history, Jews in diaspora have always adapted and been influenced by the culture that they're in. That's why we have Sephardic Judaism, right, traditions, why we have Ashkenazic and Persian. And every place that Jews go, they integrate and take in an attempt to also hold on. You continue with the third Aliyah. תעמוד שירה בת אברהם ושרה שלישית. Baruch et Adonai Hamavarach. Baruch Adonai Hamavarach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Barkar Banu Mikol Ha'amim, Venatan Lanu et Toratod. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayavo Yosef habayta,
ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, וישתחוו לו ארצה, וישאל להם לשלום, ויאמר השלום, אביכם הזקן, אשר אמרתם העודנו חי, ויאמרו שלום, לעבדך לאבינו עודנו חי, ויקדו וישתחוו, וישא עיניו, וירא את בנימין אחיו בן אמו, ויאמר הזה אחיהם הקטון, אשר אמרתם אלי, ויאמר אלוהים יוקנך בני. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vekaye olam nata betochenu. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Fourth Aliyah will continue, page 267, verse 30. Got it. יעמדו שושנה בת שרה, הלל בן משה וחווה, רביעים. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Hamvarach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaymaher Yosef, ki nichmeru rachamav el achiv, vayvakesh livchot, vayavo hachadra, vayev kshama, vayerchat panav, vayetze, vayitzapek, vayomer, simu lachem, vayasimu lo levado, velahem levadam, velamitzrim, haochlim ito levadam, ki lo yuchlun, Hamitzrim, le'echol et ha'ivrim lechem, ki toevahi le'mitzrayim. Vayishvu lefanav habachor kevechorato, vehatzeir ketzirato, vayitmehu hanashim ish el re'ehu. Vayisa masod me'ed panav alehem, vaterev masad benyamim, memaseot kulam chamesh yadot, vayishtu vayishkeru imo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chaye olam nata b'tohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Turn to a moment for a prayer of healing for Misha Berach. So if this is for you, for a loved one, for anybody that you know, I'm thinking about Nicholas, thinking about Norm Frank, who's not doing well, thinking about Marvin Bergen, thinking about so many of our congregants, our family that need our prayers and strength. And let's turn our prayers towards them. If you open in your
Whole Shabbat you'll find Mishir Berach, and we join together. Mishe Beirach Avoteinu Mekor Abraha Leimotenu. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. We offer blessing of healing strength for Salka ben Roshka, Aaron Yehuda ben Chaya Hinda, Menachem Mendel ben Svi, Yomi bat Sarah, Elon Shayot, Yaakov ben Rachel, Judy Aronson, Beverly Bui, Dava Lian bat Zipporah, Lawrence Mann, Leah bat Moshe, Gina Leah bat Risa, Dov Ber ben Israel, Pinchas ben Shlomo Berachel, Irina bat Natasha, Leah bat Arya Hadassah, Kim Bakila, Rebecca Teichner, and Yuda Avraham ben Yeshua, Zipporah Liza. If you'd like to add a name, I invite you to rise. Please, this time we'll go around the congregation. You'll give those names to us. All right. For those in the congregation we've named, and at home, if you as well have names or you're needing a prayer and healing strength, we send these prayers to you and out as well. Mishe Beirach Imotenu Mikor Abraha Lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. You may be seated. Fifth Aliyah, Fifth Aliyah, page 268, we're chapter 44. יעמוד יששכר בן צבי חמישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Vaitzav et asher al veito lemor male et amtechot hanashim ochel kasher yuchlun seit vesim kesef ish befi amtachto ve'et gvi'i gvi'a kesef tasim befi amtachat hakaton ve'et kesef shivro Vayas kidvar Yosef kasher diber haboker or vanashim shulchu
המה וחמוריהם, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי הנשים, והשגתם ואמרת עליהם, למה שילמת רעה תחת טובה, הלא זה אשר ישתה אדוני בו, והוא נחש ינחש בו, והראותם אשר עשיתם, וישיגם וידבר אליהם את הדברים האלה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. You can find the Sixth Aliyah continues, page 268, verse 7. And for those of you who still want to join the Sacred Space service, a place for personal prayers, meditation, reflection, you're welcome to join them in the Curlin Family Chapel. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai Baruch Leolam Vaed. Baruch Adonai hamborach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim. No problem. V'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Point to the page. Okay. Amen. Vayomru elav lahama yidaber Adonihi kadvarim ha'ele chalila la'avadecha me'aso katavar hazeh hein kesef asher matzanu b'fihi amtechotenu heshivanu elecha me'eretz Canaan ve'ech nichnov mibeit Adonecha kesef o zahav asher yimatzei ito me'avadecha v'amet וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. ויאמר גם אתה כדבריכם כן הוא, אשר ימצא איתו יהיה לי עבד, ואתם תהיו נקיים, וימהרו ויורידו איש את אמתחתו ארצה. ויפתחו אישם תחתו, ויחפש בגדו החל ובקתו דקילה, וימצא הגביע באמתחת בנימין, ויקראו סמלותם, ויעמוס איש על חמורו, וישובו העירה, ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף, הוא עודן שם, ויפלאו לפניו ארצה, ויאמר להם יוסף, מה המעשה הזה אשר עשיתם, הלא ידעתם כי נחש איש אשר כמוני, ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצדק, ומה נצדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך, הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו, גם אשר נמצא הגביע בידו, ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש, אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד, ואתם עלו לשלום אל אביכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato. Oh, it's natan lanu Torah emet
בחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amen. Cover on there. Call up Hagba and Galila. We rise for lifting of the first Torah scroll. V'zot HaTorah asher sam Moshe livnei b'nei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. May be seated. You're going to be turning to page 930. Page 930 for the seventh Aliyah from the second Torah scroll here for Rosh Chodesh, beginning, it's Numbers chapter 28, verse 9, we begin. Yehoyas Adonai Hambarach. Baruch Adonai Yambarach leolam va'ed. Baruch Adonai Hambarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bo habonu mikol ha'amim, v'noasan lanu es toraso. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולד מנחה בלולה בשמן ונזקו עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונזקה ובראשי חודשכם תקריבו עול על אדוני פרים בני בקר שניים ועיל אחד כבשים בני שנה 7 תמימים ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן לעיל האחד ויסרון יסרון סולת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עולה ריח ניחוח אישי לאדוני ונזכם חצי ההין יהיה לפר ושלישית ההין לעיל ורביעית ההין לכבש יין זאת עולת חודש בחודש, בחודשו לחודשי השנה, ושעיר עזים אחד לחטאת לאדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכור. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher nosa lanu toras emes, v'chayei olam notah b'sochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יתקדש ויתקדש שמי הבא. אמן. מה דברי קירותי וימליך מלכותי. וחייכון יום אחד וחיי לכל בית ישראל. בעדה ובזמן קריב. ואמרו אמן. יהי שמירה ומבורך לעולם לעולם לעלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויפאר ויתומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל בכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תהבירן ביומה. אמן. כתוב המטביע והגוללת ספר שני. Yeah, don't lift this one. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. May be seated. Page 808 now. Because Hanukkah is not
Hanukkah is not mentioned in the Torah. Obviously, it is post-Torah from the 2nd century BCE. So we can't read. You can read about Rosh Chodesh in there. You can read about the holidays in there. You can't read about Hanukkah. So what's the closest thing they can do is the dedication of the tabernacle. And so that's where here, and they'll take each day. So today's 6th day of Hanukkah. So 6th day, Yom HaShishi, page 808, verse 42. תעמוד אופירה בת נחום משה הכהן ושם עליה מפתיע. Reading also? Yeah. Good. Yom HaShishi. Certainly. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai noten haTorah. Amen. Bayom HaShishi nasi livnei Gad El Yasef ben Deuel Karbano Ke'arat Kesef Achad Shloshim Umea Mishkala Mizrak Echad Kesef Shivim Shekel B'Shekel HaKodesh Shnehem Eleim Sol Et Belula B'Shemen Lemincha Kaf Echad Asara Zahav Melea Ketoret Par Echad Ben Bakar Ayil Echad Keves Echad Ben Shnato Leolah Zair Izim Achad Lechatat Ulezevach Hashlamim Bakar Shnaim Elim Chamisha Itudim Chamisha Kvasim B'nei Shana Chamisha Ze Karban El Yasef Ben Deuel Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד Rise for living with the third Torah scroll. Torah Asher Son Moshe Lifnei Bnei Yisrael Al Yad Adonai B'yad Moshe. May be seated. Yasher Koach to our Torah readers today, to Bob Epstein and Leslie Schillender, to Rick Schillender and Jenny Greenspan and David Bruskin, as well as Ben Omenia and Ophira Levant. A lot of you today. Page 1272 for Shabbat of Hanukkah, page 1272, so towards the back from Zechariah. What's his famous line? What does he say? It's in here. It's in here. It's in here. I don't want to be the spoiler. Let's not spoil it. All right. One page. We're going to begin the Haftarah, page 1272, from chapter 4. Okay, good. Ready. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzav v'divrehem hanemarim be'emet. Baruch Atah Adonai Habocher b'Torah u'v'Moshe Avdo u'v'Yisrael Amo u'v'nviei ha'emet v'tzedek. Amen. Vayashav hamalach hadover bi vayireni keish asher yeor mishnato vayomer elai ma ta roeh v'omar Raiti vehine menorat hazahav kula vegula al rosha veshiva neroteha aleha shiva veshiva mutzakot lanerot asher al rosha ushnaim zeitim aleha echad mimin hagula ve'echad al smola va'an va'omar El hamalach hadover bi lemor ma'ele Adoni vayan hamalach hadover bi vayomer elai halo yadata mahema ele vaomar lo Adoni vayan vayomer elai lemor zedvar Adonai el Zerubbabel lemor
לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוכי, אמר אדוני צבאות, מעתה הר הגדול לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה תשועות חן חן לה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אור לא ישוב ריקם, כי על מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יפרח שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yasher Koch. And we want to thank Ophira for transitioning us. By the way, we're back into the Siddur, page 177. So if you want to make the switch now from the Chumash to page 177 for prayer for our country, Ophira transitioned beautifully from the Torah trope to Debbie Friedman, just like that, right? Not by might, not by power, but by spirit alone. Is it Debbie Friedman? And then back into Haftar trope, which is something I could never do. So lo b'chayil, lo b'choach, not by might, but by spirit alone. This is the origin of that. It's always good to know the origins of Jewish Hebrew songs that are so meaningful. Page 177. Everybody there? Good, because I'm not. So let's join together in a prayer for our country. We'll just read the first paragraph. Our God, God of our ancestors, with mercy accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessing upon this land and upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials. You show yourselves to the needs of the public. Help them understand themselves. Happiness and freedom may forever abide in our midst. Page 178, אנחנו מתפללים פה בתפילת המדינה שאתם מישראל, כל שבוע זה תפילה שלנו, אנחנו עמכם, כל שבוע, כל פעם, זה חשוב שאתם יודעים שביחד אנחנו עומדים על הארץ ועל המדינה. Page 178. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. Let's read together the English. Avinu Shebashamayim, stronghold and redeemer of the people Israel, bless the state of Israel, that it may be the beginning of our redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph.
Bless the land with peace, its inhabitants with lasting joy, and let us say, Amen. Avinu shebashamayim, Tzur Yisrael v'goalom, Barech et Medinas Yisrael, Reshit Tzmihat Geulateinu. Page 181, Ashrei. Ashrei shvetecha od yalu chasel, Ashrei ham shekachalon shel shadanai locha tila l'rabim mincha l'chayam v'hashem chalam gadol Tehillat Adonai daber pi v'yivarecha basar shem kodsho le'olam va'ed v'anachnu levarech ya me'ata v'yad olam hallelujah. We rise together. If you've been honored with carrying one of the 3 Torah scrolls, if you'll make your way up here. If you've been honored with the Peticha, opening of the Ark, if you'll make your way up to the Bima, please. Page 183. Yahallelu et Shem Adonai, ki nishgav shemo levado, odo al eretz v'shamayim, vayarem keren le'amo, tila lecho chasidav, livnei Yisrael, am kerovo, hallelujah. Hallelujah, Mizmor leDavid, Havu l'Adonai v'nei Elim, Havu l'Adonai, Kavod va'oz, ay, 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 Havu l'Adonai, Kivod Shemo, Ishtachavu l'Adonai, Bahadrat Kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod hirim Adonai hamayim ravim Kol Adonai bakoach ay, 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 Kol Adonai v'hadar, Kol Adonai shover arazim, v'shaver Adonai et arzei halvanon, et arzei halvanon, v'yarkidehem kemo egel Levanon v'Sirion, כמו בן רחמים, ay, 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 Kol Adonai, חוצב להבות אש, Kol Adonai, יכיל מדבר, יכיל Adonai מדבר קדש, Kol Adonai, יחולל איילות, ויחסוב, יהיה אהרון. ובהיכלו כולו אומר כבוד, ay, 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 אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עושה לעמו ייתן אדוני Yai, 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 lai, lai, yai, lai, 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 yai, lai, lai, lai. Etz chaim hi למחזיקים ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה
Chadesh, Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu, Kekedem. Amen. You may be seated. My pleasure to call forward Julie Devine, our president, who's going to share with us some announcements. Come on, Julie. Thank you, Rabbi Vogel. Shabbat Shalom, everyone. Shabbat Shalom. It's so nice to see everyone here this morning. Welcome to our Shabbat morning service. Next Friday, December 14th, we have Shabbat Fusion at 7 p.m. And next Saturday, December 15th, our Shabbat morning service begins at 9:15 a.m. with the Benot Mitzvah of Courtney and Alexis Toplinski. If you have high schoolers in your family, here's a great way to reward them for doing so well in school. We have a new Shabbat morning service exclusively for high school students that starts at 9:30. So please have them come and join us next week. And for those who want something a little more casual, Rabbi Goldstein will be leading Java and Jeans also at 9:30. The Shamash isn't just a helper candle. It's the source of light that spreads to all the other candles. Our goal with Be the Light campaign is to make us all sources of this light this winter. From the front steps that resemble a Shamash candle, if you noticed when you walked up our front steps, to the videos that we've been sharing all Hanukkah, and the Be the Light display in the social hall that continues to fill our community and members experiences, we hope that you'll be inspired to also be a Shamash and be the light as well. Information on all Temple Aliyah events can be found in the Kol Shabbat that was handed out to you this morning, and also, of course, at our website at templealiyah.org. Thank you to Phil and David this morning for being our ushers and helping everyone get in and safely and soundly and comfortably. Please join us for Kiddush Luncheon and Rebbe's Tish in Lubin Hall after the service, and please stay after lunch for Rabbi Peretz and her amazing exploration of the Psalms in her fantastic class, Poetry in Motion, at 1 o'clock, not 100. Poetry in Motion 101 at 1 o'clock. Yeah. Lastly, I'd like to remind all of our visitors and guests to refrain from using any cell phones or cameras, any kind of video or electronic things this morning as we maintain the sanctity of our Shabbat. Thank you and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Just want to let Kadim, we still have the Musaf service. We have a little bit left, and we'll do Kiddush here as well. But Kadima students, you're going to get lunch, right, when we're done, about 15, 20 minutes. Is that right? It's good. And then we're going to take them to another room, all right? We're going to take you to our conference room A, and so we'll join there, and we'll be able to, you can ask me questions, and we can have a little time together. So just, you'll make your way there. You'll take some food, which you'll love. It'll be great, some cookies. And then we'll be together. For the rest of us, for everybody, page 430. Page 430, I want you to see this page because it's Al Hanisim. This is a wonderful Siddur we have, published by the Rabbinical Assembly. This is one of those awkward things where the additions for the holidays of Hanukkah and Purim Al Hanisim are at the end of the book. So you want to mark page 430, keep your finger there. And then as you also turn to page 193, that's going to be the Musaf, the Amidah for Rosh Chodesh, not for the regular Shabbat. And then there'll be an addition for Rosh Chodesh in there as well. And I wish you good luck on your journey. Sometimes your spiritual journey takes a little bit of work, and so you're going to work through it. We're going to rise together for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן ויעמד דברי חירותי וימליך מלכותי וחייכון ובימיכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבם מבורך לעלמי עלמיה
יתברך וישתבח ויתפאר ותשומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילה מן כה בכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן. עמוד 193. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים וחסד. מחיי מתים ברחמים רבים, שומר נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומדום מלך. מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני בחיי המתים. עכשיו נעריצך ונקדישך כסוד צייה שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו כבודו מלא עולם משרת שואלים זה לזה איי מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפן ברחמים ויחונם עד יחד עם שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים באהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברכה מבשנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור
טוב אדוני גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Notice an alternative version as well, either 196 or 198. Nisim yell for They're still finishing. Please continue. Page 430, though, we'll do Al Hanisim, Amud 430, Al Hanisim. Al Hanisim Ve'al HaPurkan, Ve'al HaGvurot, Ve'al HaShuot, Ve'al HaMilchamot, She'asita Lavotenu, Bayamim Ahem Bazman Hazeh. Al Hanisim ve'al ha'purkan ve'al ha'shurot ve'al ha'shuot ve'al ha'milchamot asita lavotenu vayamim ahem bazman hazeh. Al Hanisim ve'al ha'purkan ve'al ha'shuot ve'al ha'milchamot Sita lavotenu bayamim ahem bazman hazeh. Al Hanisim ve'al ha'purkan ve'al ha'shuot ve'al ha'milchamot Sita lavotenu layamim ahem bazman hazeh. Page 203, the Kaddish Shalem. Amen.
והגלה בזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבה מבורך, והעולם עולם מאוד מיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה, תאמרן בעלמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותון ובטחון לכל בית ישראל כתוב ושמיה ויאמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים אלינו בכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Page 205, 205, we arise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים, הוא אלוהינו אינו, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד על כן נקבל לך ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. At this time of memorial, we recall in reverence the yordzites of those who have been gathered unto their people. On this Shabbat, remember the yordzites, the loving memories of Milton Epstein, Merrill Fisher, Melvin Greenberg, Sam Kleiman, Eleanor Marks, Lillian Miller, Ruth Orenstein, Libby Sansonovich, Samuel Wagner, Morris Berkovich, Pearl Berman, Samuel Hoffman, James Libeskind, Batya Queller, Francis Richmond, Annette Siegel, Carl Wishner, Margaret Carlton, Faye Hockman, Bertha Holzer, Leah Levin, Ethel Rosenthal, Renee Rosenthal, Al Yablon, Phyllis Adelsberg, Wolf Drucker, Elsie Goodman, Bessie Gofrener, Leo Gottfried, Lori Lopata, Marvin Ornstein, William Stroll, Irving Tannenbaum, Estelle Vinitsky, Jacques Wixel, Everesto Buzili, John Edelstein, Robert Goodman, Harriet Halpern, Sidney Sylvester, Ben Wallace, Abraham Zimbler, Goldie Block, Joseph Cohen, Sylvia Fisher, Harry Rosenberg, Jerome Rosengard, David Strauss, Edith Wohl, Goldie Brickman, Martin Korber, Joseph Reichik, Florence Rockland, Shirley Schneider, Judith Tannenbaum, and Perry Thaw.
For those who need or desire to recite the words of the Mourner's Kaddish, the Kaddish Yatom, page 207. For those of you in the congregation, or if you are at home and reciting these words of Kaddish, we pray that you are given strength and comfort by these words and the strength of community, page 207. Yit Gadal V'Kadash. Amen. Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach Le'olam Umei Omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpoar v'yitromam. I say, Tadar v'taleh v'talal Shmei B'richu. Shirata. Tushbechata. Yom Ve'omam. Amen. 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 May God establish his peace in the heavens, grant peace and harmony for us, for all of Israel and all of humanity, we say, Amen. I just want to acknowledge some special visitors. Of course, it's always a pleasure to have Rabbi Shaw Paris will be teaching this afternoon. So I encourage all, if you've never studied with her, it's a gift. As for rabbinical school student, Amanda Russell would know what a gift that is of Rabbi Peretz. It's nice to have you and your young son. Is that okay? Beautiful. And David Katz, not to be outdone, dynamic duo, the director of Hillel 818, responsible for so much of the Hillel activities. Are you going to be going to Denver this week? So I'm going to be there as well, representing the Rabbinical Assembly with our colleagues. So we can talk a little bit today. We're about to transition to Kiddush, so tell you what, stand up now that I got you seated there. Sorry about that. Make your way forward here. If you want to join us in the middle here, as you like to do, all right, just put your arms around your neighbors. אתם לא צריכים לצידור עכשיו, okay? לא צריכים? תשימו את הידיים מעל החברים שלכם, okay? Okay? So join us as we... Oh, B'nai Yisrael. Yo, bring it around, Avi. Oh, Yossi, החבר שלנו. בוא איתו. So, here, let's let some more people through. Come on. Et HaShabbat לדורותם מרידות העולם. Here we go. עכשיו באנגלית. הוא מבין. הבנת? לא. לא. כן?
Yom Hashatika Shehu Savrai. Aye. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. All right, we're going to do Netilat Yadayim. Kacha. Okay, B'kol Yadayim. Okay. I got my bracha with the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Okay. Nasim pot halot, okay? Hold on to the halot here. I want you to hold on like this, okay? You, in the middle. Go. What's your name? Yadid. Kacha, matzishne yadayim, okay? All right? So we're going to do our halatricity. Make sure you're holding on to someone, holding on to someone. Put your hand on. All right? We're not set the bracha biyachad, a motzi. Okay? Together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz v'te'avon. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shabbat shalom. Sivivon, sov, sov, sov. Chanukah hu chag tov. Chanukah hu chag tov. Sivivon, sov, sov, sov. Chag simcha hu la'am. Nes gadol hayasham. Nes gadol hayasham. Chag simcha hu la'am. Oh Hanukkah, come light the menorah. The party will all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Sivivon to play with and latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days long ago. I have to sing it once. Not by might and not by power, but by spirit alone shall we all live in peace. Not by might and not by power, but by spirit alone shall we all live in peace. The children sing, the children dream, and their tears may fall, but we'll hear them call, and another song will rise. Another song will rise. Another song will rise. Not by might and not by power, but by spirit alone shall we